So in the first session, we will discuss information and communication technology. In the second one, we will talk about fundamentals of the computer system. So there we will discuss what's inside the hardware, inside the computer, their functions, their users. So the details we will discuss in the second topic. අපි දෙවෙනි පාඩමේදී කතා කරන පොතේ පරිගණකය කියන්නේ මොකද්ද? පරිගණක ඇතුලේ තියෙන විශේෂම දෘඩාංග ගැන අපි කතා කරනවා. සහ ඊට පස්සේ ඊට අදාළ මෘදුකාංගයන් මෘදුකාංග කොටස් ගැන අපි දෙවෙනි පාඩමේදී පොතේ කතා කරන්න යනවා. In the third lesson, we will talk about data representation. So you know that what we will discuss here will not understand by the computer. Computer is the hardware. So you have a physical component. Now, in our day-to-day life, we use decimal number systems, right? So we have 10 symbols starting from 0 to 9, right? So that represents the numbers. But when it comes to computers, computer knows only two things. We will say on and off, or 0 and 1, right? So we will discuss how things are represented inside the computer using these two symbols we call binary, in binary representation. So we will discuss different number systems and then the conversion between different number systems and so on. So basically in this lesson, we will discuss exactly how things are represented inside the computer. එතකොට තුන්වෙනි පාඩම වෙනකොට පුතේ අපි දන්නා පරිගණකය කියන්නේ මොනවද? ඇතුලේ තියෙන කොටස් මොනවද? ඉවෙන් වෙන දේවල් මොනවද කියන අවබෝධය ලැබුණට පස්සේ අපි කතා කරනවා පරිගණකය තුල දේවල් කොහොමද තැන්පත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද මේ පරිගණකය කියන එක වැඩ කරන්නේ අදහස් දෙකක් එක විතරයි. උදාහරණයක් තියෙනවා සහ නැහැ. on and off. හරි අපි කියනවා ගණිතමය විදියට දැක්කොත් බිඳුව සහ 1. හරි. එතකොට අපි ඉදිරියදා පාවිච්චි කරන සියලුම දේ ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යා සංකේත ඊට පස්සේ අපි එතකොට අක්ෂර මේ සියල්ල පරිගණකයට තේරුම් ගන්න නම් අපි බිඳුව සහ 1 එහෙම නැත්නම් දිමිය ආකාරයට නිරූපණය කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ පාඩමේදී අපි මේ දත්ත විවිධ දත්තයන් සංඛ්‍යා සංකේත සහ අක්ෂර කොහොමද පරිගණකය තුළ නිරූපණය වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරනවා. Now, once we finish this, we'll go to the next one. It's called logic gates. So in logic gates, it's logic gates and logic gates, we will discuss the hardware, the basic concepts in hardware. Now, for example, I told you like everything comes into two digits, 0 and 1. And in this particular case, we will discuss how electronically in hardware level we will represent things. So for that we will discuss basic concepts in electronics called logic gates, right? අපි දත්ත නිරූපණය කතා කරාට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණයේ මූලික දේවල් ටික කතා කරනවා. පුතේ මේ හැම දෙයක්ම මේ hardware කොටස් දුඩාංග කොටස් නිර්මාණය වෙලා තියෙන කුඩාම කොටස් ගැන කතා කරොත් ඒකට අපි කියනවා තාර්කික ద్వාර කියලා. මේ තාර්කික ద్వාරය යටතේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සංකල්ප යටතේ අපි මූලිකම සංකල්ප ටික කතා කරනවා තාර්කික ద్వාරය යටතේ. Now once we finish this, we'll go to operating systems. We know that in any computer you might have Windows, isn't it? In the chat, can you type what will be your operating system in your machine with the version if possible? පුතාලගේ පරිගණකයේ තියෙන මෙහෙම පද්ධතිය Windows නේ ගොඩක් අයගේ. මට ටයිප් කරන්න පුතේ Windows වල මොකද්ද තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ? උදාහරණයක් විදියට we have Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP, right? Likewise, you have different Windows versions, right? So can you type what is your version of Windows? Is it 10? Is it 8? Is it 7? Is it XP?
Yes, I'm getting answers from Kanishka, Yenula, Asha, Nisal, Malindu, Tivanka, Kalindu, Mavindi, Maliti. Right. Dulaj, yes. Praveen, Yanar. Okay, good. So you see that you have operating system, a system software which is responsible for the communication between us and the hardware, right? So we will discuss what is operating system, what is the functionality of operating system, and then we will make use of the different uses. So there are different operating systems out there. So we will discuss the functionality of operating system, why we need operating system, and so on. For example, we know that we will use different application software like Word, Excel, PowerPoint, and so on. So for that, we need a operating system, right? හොඳයි පුතේ අපේ ඊළඟ පාඩම තියෙන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධති කියන එක මම පුතාලට කිව්වා ටයිප් කරලා එවන්න කියලා මොකක්ද ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන මෙහෙයුම් පද්ධති කියලා ගොඩක් අයගේ අපේ තියෙන Windows. ඒතර මේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය ගැන කතා කරොත් මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් හරහා තමයි අපේ පරිගණකයේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි සහ මේ දෘඩාංග කොටස් අතර සම්බන්ධය ඇති කරන්නේ සහ අනෙකුත් මෘදුකාංග වලට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයන්නේ. හරි. ඒතර මේක නිසා මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියන එක ගොඩක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මේ ගැන අපි කතා කරනවා මෙහෙයුම් පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද? මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නවා පොතේ Windows කියලා තියෙනවා ගොඩක් අපි පාවිච්චි කරන ඊට පස්සේ Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය තියෙනවා. Apple පරිගණක ගත්තහම Mac මෙහෙයුම් පද්ධතිය තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති ගැන අපි මේ පාඩමේදී කතා කරනවා. Okay, next one. Now, once we finish the system software, we will discuss word processing. That is application software we are going to discuss. We will discuss how to create documents, letters, invitation, things like that using the word processing. Then calculations with electronic spreadsheets, then presentations, and finally databases. So all these four topics, we will discuss different application programs, right? So these are the topics, and I think we have to work a lot during grade 10. අපි මෙහෙයුම් පද්ධතිය ගැන කතා කරලා පස්සේ ඊළඟ පාඩම් හතරම තියෙන්නේ අපි කියන යෙදු මෘදුකාංග එහෙම නැත්නම් භාවිතා වෙන මෘදුකාංග ගැන. ඒතර මේ මෘදුකාංග යටතේ අපි කතා කරනවා කොහොමද ලිපියක් සකසන්නේ සඳහා තියෙන මෘදුකාංග මොනවද
ඒ සඳහා තියෙන දේවල් අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ විද්‍යුත් පැතුරුම් පත් යටතේ අපි ගණිතමය ගැන කටයුතු කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රසන්ටේෂන්ස් අපි කරන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරනවා. සහ අවසාන වශයෙන් දත්ත සමුදාය ගැන කතා කරනවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් අපි ප්‍රැක්ටිකලි කතා කරලා තියෙනවා සමහර පුතාලට ප්‍රැක්ටිකල් ක්ලාසස් වලදී. නමුත් අපි මේ අවුරුද්දෙත් සම්පූර්ණයෙන් පොතේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලින් ඕගොල්ලන්ට කතා කරන මේ හැම දෙයක්ම. right. හොඳයි, ඔය ටොපික්ස් ටික තමයි අපි මුලින්ම පොතේ කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මේකෙදී 10 පන්ති ඉවර වෙනකොට පුතාලට අවශ්‍ය මූලික අවබෝධය කියන එක ලැබෙනවා. හරි. අපි 11දී මීට වඩාත් දේවල් අපි කතා කරන්න යනවා. මං ඒ ගැන පස්සේ දවසක අය වෙනම කතා කරන්න මොනවද අපි 11 පන්තියේදී කතා කරන්න කියලා. එතකොට මේකෙදි ඇත්තටම 10 ඉවර වෙනකොට පුතේ ඔයගොල්ලන්ට සෑහෙන අවබෝධයක් එනවා මූලික දේවල් ගැන. පරිගණකයක තියෙන මූලික දේවල්, හાર્ඩ්වෙයාර් කොටස් සහ software කොටස් මේ දෙකම කියන එක යටතේ. So once you've finished the grade 10, so you'll be getting the basic understanding of the things you need to start information and communication technologies. So the basic understanding of ICT, right? And then we will discuss more advanced topics in grade 11, right? So having said that, let's move on to the first topic. Shall we take down this? Information and communication technology. සිංහල මීඩියම් කට්ටිය පොතේ ලියා ගන්න තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය කියලා. ඒක තමයි මාතෘකාව. අද දවසේ අපි පළවෙනියෙන් පටන් ගන්න. සිංහල මීඩියම් කට්ටිය ලියා ගන්න පොතේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය. ඒක තමයි අපේ සම්පූර්ණ පාඩම. ඒක යටතේ ලියා ගන්න data and information English medium. සිංහල කට්ටිය ලියා ගන්න පොතේ දත්ත සහ තොරතුරු කියන. පොතේ සිංහල මීඩියම් කට්ටිය ඉංග්‍රීසි වචන ලියා ගන්න information and communication technology කියලා. මොකද පුතාලට වචන දෙකම ඕනේ වෙනවා. හරි? ඒක නිසා මේ දෙකම ලියා ගන්න. කවුරු කෙනෙක් මට කියන්න what is information and communication technology? කවුරු හරි පොතේ මට කෙනෙක් කියන්න මොකද්ද මේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය කියන්නේ කියලා? තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්.
Yes, what is information and communication technology? අපි මේ ගැන පස්සේ කතා කරනවා, but to start with, what is it? ඔව්, තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. වෙන? යනා දිනුක පුතා? You can speak in English or Sinhala, it's okay. Asha? As the name says, we have two things. We have information, we have communication. අපේ වචන දෙකක් තියෙනවා මේකේ පුතේ. අපි තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණික කියව තොරතුරු තියෙනවා sannivedanaය තියෙනවා. ඒතර දෙක එකතු වුනහම මොනවා ගැනද මේ කතා කරන්නේ? දුලාජ් දුලන සර් බැංක් කොම්පියුටර් සිස්ටම් ඒවා වැරදිද? පුතේ බැංක් කොම්පියුටර් සිස්ටම් නෑ හරි මම අහන්නේ මේ නමින් අපි කියන්නේ මොනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ information and communication technology කියලා කියන්නේ මොකද්ද? So what is information and communication technology? ඒකනේ අපි අද දවසේ පාඩම වෙන්නේ. So you will see that this is useful information, isn't it? Yes. Unfortunately, we have rainy time, so throughout the week, it's raining, isn't it? So right now it's cloudy. There's no raining, I guess. But throughout the day, you will see the details here. Throughout the day, the temperature will be changing. And then, so hopefully we will get the rain. So today is a rainy day. And you know that what we expecting throughout this week as well. It's a rainy week. So this is useful information, isn't it? If you're planning a trip, do you plan a trip if it is raining? So you can use this information to make decisions, isn't it? So information is useful and you can make, smart decisions. Remember smart, we will discuss this later on as well. තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණයෙන් දන්න අය සහ නැති අය ගත්තොත් ගොඩක් වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන් ආර්ථික පැත්තෙන් නේද තාක්ෂණික පැත්තෙන් දැනුම පැත්තෙන් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. Right, so this is called information. The මේ information කියන එක එන්න කොහොමද මේ දන්නේ? හෙට වහිනවා අනිත් වහිනවා කියන එක අපි කොහොමද දන්නේ? දරපුතාල දන්නවා මේ අපිට ඉදිරියේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක අපේ පරිගණක තාක්ෂණය පාවිච්චි කළා ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි ඒක තොරතුරක් වෙන්නේ. ඒතර මේක කරන්නේ උඟක් වෙලාවට පහුගිය කාලේ වැස්ස කොහොමද තිබුණේ? හුළඟ කොහොමද තියෙන්නේ? නේද? අවට පරිසරයේ කොහොමද මේ තියෙන දේවල් දත්තයන් විදිහට අරගෙන නේද? ඊට පස්සේ ඒක තොරතුරක් විදිහට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. Right? So we collect all the information about the environment, the raining, the past historical data, and use everything to predict this. So basically this is not 100% correct. So this is a prediction. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා නිගමනයක් කරලා තියෙනවා, but it's useful for us, isn't it? So information is useful. So somebody else generated now, the data is coming from weather.com. weather.com එකෙන් තමයි අපිට මේ දත්ත ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොහොමද එන්නේ? Through the internet. Using a browser we'll view the information. So that's communication. මොන හරි හොඳ දෙයක් අපි තෝරගත්තා. මේ weather එක ගැන predict කළා weather.com එක ඒගොල්ලෝ තියාගත්තා නම් it's not useful for us. Since they have publicly put, then we can transform, right? So we can make use of it, right? So it's useful. So here we talk about the information. So how we convert useful information
useful information. Uh, Information generation and the storage, the data storage, and then convert it to information, and then finally communicate through various different technologies, right? Various different technologies means internet, the email, we have other communication medium. Nowadays, video conferencing, that's what exactly we are doing right now, right? So all these technologies are used to transform information, right? So we call information and communication technology. So in this particular subject, we talk about the generation of information as well as how to communicate them. So we are giving the useful information to audience, different people to make use of it. Right? එතකොට අපි තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණ කියහම මේ තොරතුරු නිර්මාණය ගැන කතා කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වා මේ වෙදර් එක හෙට දවස කියන එක. එතකොට මේක useful. If you're planning to do something tomorrow, අපි මොන හරි කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් හෙට දවසේ පුතාලා දන්නවා එදා වෙහි දවසක් තද වෙහි තිර දවසක් ඒ අනුව ඔයගලන්ට තීරණ ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඒතර මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක කමියුනිකේට් කරන්න ඕනේ. මේක sannivedanaya කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ගාව තියන්න හරියන්නේ අනික් අයත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඒතර අන්තර්ජාලය හරහා මේ බෙදා හදා ගැනීමක් වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අනික් අය දැනගන්නේ. අපි දැනගන්නේ මේ හෙට වහිනවයි කියන තොරතුර. ඒතර ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ තීරණ සහ නිගමනයන්ට. ඒක නිසා අපි තොරතුරු හා sannivedana මේ තාක්ෂණ දෙකට පාවිච්චි කරන විවිධ තාක්ෂණයන් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. අන්තර්ජාලය, ඊමේල්, විද්‍යුත් තැපෑල, මෙන්න මේ කියන තාක්ෂණයන් ගැන අපි ගොඩක් දුරට කතා කරමු. හොඳයි. එහෙනම් විෂය ගැන අපි අවබෝධ කරගත්ත මේ ගැන අපි අතරම පස්සේ කතා කරනවා. right? එහෙනම් මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ මේ මොනවද මේ ইনফরমේෂන් කියන්නේ කියලා. හැබැයි ইনফরমේෂන් කියනකොට අපිට දත්ත ගැන කතා නොකර බෑ. right? ඒක නිසා අපි මං කියව පුතාලට මාතෘකාව ලියා ගන්න කියලා. දත්ත සහ තොරතුරු කියන එක මම ලැන්ග්වේජස් දෙකෙන්ම තියෙන පොතේ මං හිතන්නේ මාතෘකාව පුතාලා ලියා ගත්තනේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ කියලා. ඉංග්‍රීසි වචනේ ලියා ගන්න පොතේ සිංහල මීඩියම් කට්ටිය මොකද මේ දෙකම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Information and communication technology, that's the main one, lesson number 1. And under that, let's write down data and information, and we are going to discuss about the data. අපි සිංහල මීඩියම් කට්ටිය අපි මුලින්ම කතා කරමු දත්ත සහ තොරතුරු කියලා. දත්ත කියලා මෙන්න මේක ලියා ගන්න. So unrecognized facts such as numbers, letters, words, symbols and images are known as data. Data can be something simple, seemingly useless, and is it organized. So if you finish taking down, please let me know in the chat. පුතාලා ලියාගෙන ඉවර නම් මට chat එකේ පුතේ type කරන්න ඉවරයි කියලා. පුතේ chat එක කිව්වම මේ Zoom chat එකේ. Please use the Zoom chat. පුතාලා හැමෝටම screen එක පේනවද? Can you see the screen? Yes.
සකස් කිරීමට භාජන වූ කරුණු එනම් සංඛ්‍ය අකුරු වචන සංකේත ඡායාරූප දත්ත විදිහට අපි හඳුන්වනවා. right මම පොඩි උදාහරණයක් දෙන්න. දැන් I'm going to type something. Guess what this is? What is it? Oh? information මේක information කියලා කියන. හරි මම තව එකක් type කරන්න. දෙවෙනි එක මොකක්ද? information data, number, Okay මම මේක කියන්නම් පළවෙනි එක කියලා. So let's vote. අපි chat එකේ voting එකක් තියන්න යන්නේ. අපි හිතමු මේක පළවෙනි එක. හරි? This is the first one. මේක second, මේක third. මට කියන්න 1 2 3. Is it data or information? You have to type it in the chat. වැරදුනට කමන්නේ. Is it data or is it information? නිකම්ම data කියන්න පුතේ එපා. මේකේ තුනක් තියෙනවනේ. ඔක්කොම data නම් data කියලා දෙන්න. උදාහරණයකට අපි හිතමු 2 කියන එක data, 3 කියන එක information නම් 2 කියන එක data කියලා දාන්න, 3 කියන එක information කියලා දාන්න. Right. Okay, let's start with the first one. Then පළවෙනි එකෙන් පුතාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද කියලා. Yes. අපිට මේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? Can you tell anything about the first number? පළවෙනි එක ගැන මොනවත්ම කියන්න පුළුවන්. කියන්න බෑ නේද? නිකම්ම නිකන් සංඛ්‍යා ටිකක්නේ තියෙන්නේ. මොනවා පිළිබඳ සංඛ්‍යාවද කියලා කියන්නත් බෑ. But if you look at 2 and 3, what are these two numbers? Ampute, what are these two numbers? telephone Phone numbers. කවුද කිව්වේ? Right. Phone numbers කියලා ඔයාලා කොහොමද කියන්නේ? How do you know it's a phone number? කවුරු හරි මට කියන්න කොහොමද දැනගන්නේ 2 3 කියන phone numbers ලු. හරි. phone numbers තමයි. කොහොමද දන්නේ ඔයගොල්ලෝ? Yes, there are 10 digits. There are 10 elements in it. Tivanka said like that. Good. So to make it digits 10ක් තියෙනවා. So we know that this should be a phone number. එච්චරද කියන්න පුළුවන් මේ phone numbers දෙකේ මොන හරි විශේෂයක් කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි? Can you say more about these two phone numbers? මොනවද කියලා කියන්න ඕන. 0.31 ඔව් මොනවද කියලා කියන්න මට මොනවද කියලාද කියන්නේ? 0.77ක මොබයිල් එකක් අරක අනිත් එක අර ගෙදර තියලා තියෙන. Right. Good. So this is exactly. Now පළවෙනි එකේ අපිට මොනවත්ම කියන්න බෑ. හැබැයි දෙවෙනි එකේදී කියන්න පුළුවන් මේ දෙක
ෆෝන් නම්බර්ස් දෙක තව කියන්න පුළුවන් මේ පල දෙවෙනි එක මොබයිල් නම්බර එක තුන්වෙනි එක ගෙදර තියෙන නම්බර එක good. This is exactly what I need. The second one is a mobile number, the third one is a fixed phone. තව මොනවද කියන්න පුළුවන්? තව පුළුවන් කියන්න. Tell me more about these two numbers. බින්දුව 77 කියන්නේ ඩයලොග් බින්දුව 3.7 කියන්නේ SLT voice line කොහේ එකක්ද? SLT හරි SLT තමයි කොහෙද? ඒ කියන්නේ කොයි පළාතේද? වයම් පළාතේ. Good. I think එහෙනම් අපිට මේකෙන් කියනවා note 777 means it's a dialogue mobile number and note 37 is a fixed number, but we know that it's the province is northwest නේ. අපි දන්න northwest number එකක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. අන්න. So then tell me which one is data, which one is information? එක ඩේටා එකක් අනිත් දෙක නෑ. එක ඉන්ෆෝමේෂන් එක අනිත් දෙක ඩේටාද? Eka data means we don't know what it is. You can't have any meaning. So the first one, you can't have anything, right? You don't know what it is. But if you look at 2 and 3, we know that okay, these are two phone numbers and these are, one is mobile, one is a fixed, and we know that the first one is dialogue, the third one is SLT and from northwestern province, which means first one is data and second and third Information. they are information. So that's why we said unorganized facts such as numbers. So in this particular, we had some numbers, right? But it's random. So because of that, the first one is data. සකස් කළ නෑ පොතේ. දත්තයක්ව සකස් කළ නෑ පළවෙනි ගත්ත කිසිම සකස් කිරීම හොයන්න බෑ. සංඛ්‍යා ටිකක් විතරයි. We can't take anything out of it. But when you get second and third, දෙක තුන ගත්තහම we know exactly why we know there are 10 digits. හරියටම අක්ෂර 10ක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට guess කරන්න පුළුවන් මේක phone number එක. අනික මේක පටන් ගන්න 0 වලින්. ඒ නිසා මේක අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම phone number එකක් කියන එක. So that becomes information. මීට වඩා හොඳ උදාහරණ අපිට ගන්න පුළුවන්. මම සරල උදාහරණයක් ගත්ත පොතේ අපි පටන් ගන්න නිසා අපිට අවබෝධයක් ගන්න. කිසිම අපිට අදහසක් ගන්න බැරි දෙයක් අපි උඟක් කළාට හඳුන්වන්නේ ඒක දත්තයක්. එහෙම නැත්නම් data. Okay, we'll move on to the next one then. Right. So the next we'll move on to, we discuss what is data. So let's write down a topic data. පිළිව data කියන්නේ මොකක්ද කියලා එකට උදාහරණයක් ලියගමු. So I'll go back to the notes again. So for example, I will take some example. Consider the following example. Danuka 95, 85, Tharumini 75, 80, Sandali 60, 55. Come up to this example. Right? පහත උදාහරණය බලන්න. ධනුක 95 85යි, තරුමිනි 75 80යි, සඳලි 60යි 55යි. පොතර ලියලා ඉවරුනහම මට chat එකේ පොතේ කියන්න ලියාගෙන ඉවරයි කියලා. So I'll move to the next one.
Consider the following example. Danuka 95, 85, Taramini 75, 80, Sandali 60, 55. Okay. Can you understand what this is? මොකක්ද මේ තියෙන්නේ කියලා පුතාලට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඔව් දුලංක මට කියන්න මොනවද මේ තියෙන්නේ? මේ නනොයි ඉලක්කම් වගේ Data. තියෙන මොනව වෙන්නේ නැද්ද? ඉමාෂි දුව Data නේද? data ඇයි data කියලා කියන්නේ? Yes, Imaji is guessing their marks maybe, but we are not sure, isn't it, Imaji? Right? Imaji කියලා තියෙන පොතේ මේ ලකුණු වෙන්නේ නැතිලු. But we really don't know, right? Janadari, what do you think? Janadari මොකද හිතන්නේ? මොනව වෙන්නේ නැද්ද මේ තියෙන්නේ? නාන් ටිකක් තියෙන ඉලක්කම් ටිකක් තියෙන. We are not really clear about this, right? So that's why we call data. So the above facts, the above fact seems to collect for some purpose. However, it is very difficult to get a clear idea. So we are not very clear about this. ඉහත දක්වා ඇති දත්‍යයන් සමූහය කිසියම් කාර්යයක් සඳහා ගොනු කර ඇති බව පිණි එහෙත් නිවැරදි අදහසක් ලබා ගැනීම අපහසුයි. It's not very clear. So that's why we call it data. So yes, exactly. So it's data. දත්‍යයන් තමයි පොතේ. මොකද අපිට අදහසක් ගන්න බෑ මෙහෙම තිබ්බට මේ මොනවා වෙන්නේ නැතිද කියලා. You can guess it. Like Imashi, we can guess it. It might be data, but we really don't know. You're not sure about this. පුතල් ලියලා ඉවරුනහම මට chat එකේ තියන්න message එක. I'll move on to the next one. Okay, good. So now we know that so given something like this will not give us anything. මොන මේ වගේ එකක් දුන්නාම අපිට මුකුත් අදහසක් ගන්න බෑ. So when you can't make a clear idea, පැහැදිලි අදහසක් පුතාලට ගන්න බැරි නම්, then we know that this is data, right? ඉතින් මොනවා හරි අපිට මේකේ අදහසක් ගන්න බැරිලා මේකේ ප්‍රයෝජනයක් නැත්නම් then we can directly say this is data, right? So this set of facts මේ දීලා තියෙන දේවල් ටිකට අපි කියන තත්ත්වයක් කියලා. Right. Okay, so let's move on to the next one. Right. Now, how can I convert this to information there? කොහොමද මම මේක තොරතුරක් කරන්නේ? පුතල කාට හරි මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? How can I convert this to information? මේක information එකක් කරන්න නම් මම මොකද කරන්න ඕන? කලින්දු Create a Excel. Excel එකක් create කරනවා කියලා කියන භාගයට උත්තරේ හරිය. Kanishka, what do you think? How can I convert this to information? මේක information එකක් කරන්න මොනවද මට කරන්න පුළුවන්? ඔව් මාලිති දුව මට කියන්න. මම මොකද කරන්න ඕනේ? Okay, make a datyag. Now we are very clear about the data because we can't get a clear meaning out of this. So how can we convert this to information? කොහොමද අපි තොරතුරකට මේක හරවන්නේ? name marks කියලා දාලා name ටික වෙන පැත්තක marks ටික වෙන පැත්තක. Okay. One way to do this
we actually guessed this right earlier as well. This might be marks for some students. එතකොට මේ 95 85 නේ මොන විෂයද කියන එක කියන්න ඕනේ එහෙනම් මේක අපි මාක්ස් කියලා ගත්තොත්. So which means to convert this we have to change like this නේ එහෙනම් මම කරනවා like Malindu, right? So teacher said we put labels and we are arranging the tabular form like this. මේ table එකක් වගුවක් විදිහට පුතේ මේක පිළිවෙලට සකස් කරනවා. Now it's more meaningful than earlier. Right? We know that this is marks for the particular subject and this is marks for the other subject. So this is more meaningful than the previous, isn't it? දැන් අපි මේ වෙනකොට දන්නවා මේකේ නම් මේ තියෙන නම් මේ ළමයිගේ නම් ටිකක් තියෙනවා. ඔව් මේ තියෙන්නේ අපේ පළවෙනි විෂය ලක්ෂණ සහ දෙවෙනි විෂය ලක්ෂණ කියන එක. Okay, so let's take down this. So when data is processed, make it meaningful, useful, then it's called information. Right, medically again පුතේ කිසියම් අර්ථයක් ලබා දෙන පරිදි සකස් කළ දත්ත තොරතුරු ලෙස හඳුන්වනවා. ඒතකොට අපි මෙතනදී කරේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අර කලින් තිබුණු එක අපි වගුගත කරා. අපි දුන්න නම පළවෙනි විෂය දෙවෙනි විෂයට ගත්ත ලකුණු මොනවද කියන එක. පුතලා ලියලා ඉවර වෙලා මට මැසේජ් එකක් තියන්න. So as Kanik said, we label this, right? Now it's clearly identified. Kanishka පුතා කියලා තියෙන මේක label කරාම අපිට ඒක හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන්. We can clearly identify. Yes, what we did is we put it on a tabular form. We put up some labels like name, marks of a subject, marks of second subject, and so on. Then now we have a little bit clear picture than the previous one. Okay, good. So what we discuss is how to put this data into information. One way to do this, we'll put up a label and then we make it to a table like this. So the above table is more meaningful than the previous example.
However, to make meaningful conclusions, some processing should be done, right? And make a meaningful api කලින් එකට වඩා. But still we need to process the data. කලින් දැක්වූ උදාහරණයට වඩා මෙම වගුවේ ඇති තොරතුරු අර්ථවත්. එහෙත් නිගමනවලට එළඹීමට තවත් සකස්වීම් වලට මෙම තොරතුරු භාජනය කළ යුතුය. හරි? දැන් කලින් එකට වඩා මේක meaningful, but still we want to do processing. ලියාගන්න මේකත් පොතේ ලියාගෙන ඉවරලා මට message එකක් දාන්න. Thanks, Asha. Earlier you put up a message and Dulanga. Thanks, Balidu. Others, have you finished? May I go to the next one then? Okay, so let's move to the next one then. Right, this is what we had. And අපි කියනවා මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට මොකද තව processing කරන්න ඕනේ. මේකේ මොන හරි තීරණයක් නිගමනයක් ගන්න ඕන. So can you tell me like what more processing I should do? මොනවද මම කරන්න ඕනේ මේක තවත් meaningful කරගන්න ඕන නම්? ලකුණු ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ලකුණු ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඇයි ලකුණු ඇඩ් කරන්න ඕනේ? මුළු ලකුණු දැනගන්න. මුළු ලකුණු. ඇයි මුළු ලකුණු ගන්න ඕනේ? 1 2 3 4. අපිට රෑන්ක් කරන්න ඕන නම් අපි මුළු ලකුණු ගන්න ඕනේ. Good. I mean that's good. What else? තා මොනවද කියන්න පුළුවන්? තව කාට හරි කියන්න පුළුවන් මොකද කරන්න පුළුවන් මේකට කියලා. මාවින්දිදුව what can I do? අඩුම ලකුණු ඔව් වැඩිම ලකුණු හොයන්න පුළුවන්. වැඩිම ලකුණු අපිට හොයන්න පුළුවන්. අඩුම ලකුණුත් හොයන්න. අඩුම ලකුණු හොයන්න. තව you can do more. නිසා ඇවරේජ් එක ගන්න ඇවරේජ් එක ගන්න පුළුවන්. ඇවරේජ් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. බොහොම හොඳයි. ප්‍රභාෂි ප්‍රවීන් පූජනි මම කනඩාහඬ ආසයි කට්ටියන්ගේ පොඩ්ඩක් ඒ හින්දා උත්තරේ වැරදුනත් කම්බන්නේ කිව්වොත් හොඳයි. තව මොනවද කරන්න පුළුවන්? තරුෂි තිවංක යනුල right. Okay, we can do more processing. Let's look at some processing. So like you said, we can get total marks. It's useful. We know that who got the best marks in the class. We can get the averages. So sometimes averages are more meaningful than total marks. We can get the ranks. We know that who's the best student in the class, who's the worst student in class, and so on. We can get averages, right?
Now, for example, average of the subject marks. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම average ගත්තාම පුතාලට මොකද්ද මේකෙන් කියන්න පුළුවන්? What conclusions you can make? මොන නිගමනද පුතාලට එන්න පුළුවන් මේක ලකුණු බලලා? Right? අපි තුන් මෙතන විෂය තියෙනවනේ සාමාන්‍ය අරගෙන. මේ විෂය සාමාන්‍ය ගත්තාම මේ දෙක දිහා බලලා පුතාලට මොකද කියන්න පුළුවන්? Yes. ෆස්ට් සබ්ජෙක්ට් එකට වැඩියෙන් අරන් තියෙනවා. First subject එකට ලකුණු වැඩිපුර අරන් දෙන බොහොම හොඳයි. So one decision that we can say that okay, first subject is easier than the second subject, isn't it? අපිට කියන්න පුළුවන් පළවෙනි subject එක lazy දෙවෙනි එකට වඩා. ඔන්න නිගමනය. ඉතින් හේතු හොයලා බලන්න පුළුවන්. principal ට ඕන හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඇයි මේ පළවෙනි subject ලකුණු වැඩි, දෙවෙනි subject ලකුණු අඩුයි. ළමයිට විෂය අමාරුද? එහෙම නැත්නම් ගුරුවරයා උගන්වන්නේ නැද්ද? So whether they are doing the proper job and so on. So you can investigate and see. ඊළඟට ranking දුන්නාම මොකද කියන්න පුළුවන්? So you have average marks. So we know that who got the maximum marks and who got the lowest marks in the class. ෆස්ට් Right? කවුද කියලා හිතුවා. Yes, කවුද දක්ෂම කවුද දුර්වලම නේද? එතකොට අපිට පුළුවන් දුර්වල ළමයා කවුද කියලා හොයාගෙන එයාට ටිකක් වැඩිපුර උදව් කරන්න. So remember that when you make like a lot of details like this, you can make decisions based on this, isn't it? අපිට විවිධ තීරණ නිගමන වලට එන්න පුළුවන් මේක දිහා බලලා. right? එහෙනම් මතක තියාගන්න පුතේ නිකන් දත් එකතු කරාට තේරුමක් නෑ. We have to make it an information. We have to do proper processing the data, right? So let's take down this table. First of all, let's take down the table. Once you take down the table, then we will take down the remaining. Table එක පුතේ දාගමු. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ නිගමන කීපයක්වත් ලියමු. Let's start. කලින් වගේම පුතේ session එක තව ටිකකින් cut වෙයි. අපි ආපාරක් ඒ link එකේම log වෙමු. So we can say that the student who obtained the maximum marks or minimum marks, Tanuko obtained the maximum total marks, while Santali obtained the minimum total marks. අපිට පහත නිගමනට එන්න පුළුවන්. උපරිම ලකුණු ආම ලකුණු ලබාගත් සිසුවා
දනුක උපරිම ලකුණු ලබා ගත්තා. සඳලී අවම ලකුණු ලබා ගත්තා. Then easiest subject or difficult subject. The difficult subject is the second subject. අපිට අපහසුම විෂය ගත්තොත් පළමු විෂය පහසුයි, දෙවන විෂය අපහසුයි. The first one is the easiest subject while the second one is the most difficult subject. Okay. Right. So we saw the difference. So when it comes to data, we can't take any decisions based on this. Yes, we can arrange it in a table, then it's more meaningful. But to get the real information is you do a lot of processing. දත්යනේ විදිහටම ගත්තහම අපිට තේරුමක් ගන්න බැහැ. වගුගත කරන්න පුළුවන් යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Then to get more meaningful, yes, we need to do more processing. අපිට ගොඩක් process කරන්න ඕනේ පුතේ තේරුම් ගන්න. දැන් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ you can make a lot of information out of this. Right, let's move on to the next one. Right, now we are going to look at the component of computer system. Right? Component of computer system කියලා කියන්නේ ඕනම පරිගණක පද්ධතියක් ගත්තහම there are three components. You have input, you have process, and you have output. ඕනම පද්ධතියක් ගත්තහම, so if you take any computer system, you can identify these three components: input, process, output. So as the next one, you should be comfortable with when you are given some computer system, you should be able to identify what those are. හරි? එහෙනම් අපි ඊළඟ එකේදී කම්පියුටර් එකක තියෙන ප්‍රධාන කොටස් components තමයි කතා බහ කරන්න යන්නේ. So let's move on to the next one. So you have input, you have processing, and then you have output. Put the ඇඳගමු මේක. And we have given an example ATM machine එක ගැන අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ. Components of a computer system, there are three components. You have input, you have processing, and you have output.
පුතා ලීලි වරනම් මට chat එකේ කියලෙවන්න. I move to the next one. Okay, good. So as you can see, there are three components. We have input. If you take any computer system, අපි කියන පරිගණක පද්ධති කියලා ඕනම එකක් ගත්තාම there are three components. කොටස් තුනක් සංඝටක අපි කියලා කියන සිංහලේ සංඝටක තුනක් තියෙනවා. First one is input. What do you input? Data. We know that, right? The data තමයි අපි input කරන්නේ. Then you do processing. So when you say processing, it could be a data processing like additions, like finding averages, and then you can also store them. And finally we get the output. අපිට දත්ත ආදාන කරන්න පුළුවන් දත්තයන් තමයි ආදානය කරන්නේ. ඒතකොට සකස් කරනවා. මෙතනදී සකස් කරනවා කියද්දි අපි පොතේ සකස් කිරීම සහ ගබඩා කිරීම කියන අදහස් දෙකම මෙතනදී ගන්න ඕනේ. අපි data store කරනවා. අවසානයේ අපිට ප්‍රතිදානයක් තියෙනවා, output එකක් තියෙනවා මේකෙදී. Right? The output එක තමයි මෙතනදී information එහෙම නැත්නම් තොරතුරු කියලා ලැබෙන්නේ. හරි. මම උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා පුතේ. The example given is ATM machine, automated teller machines, right? ATM. Right. Let's look at a video. I'm going to share the screen first. Screen එක පුතේ වෙනස් කරා පේනවද කියලා මට කියන්න. Can you see the screen? Can you see the video screen? Yes, sir. Okay. Tell me whether you are hear the voice as well. Hi, I'm Yasmin. I'm in the Science Secondary Business class. And for this lesson, we're going to be looking at how you work an ATM machine. Here is your bank card, and your PIN code is 1569. Now, you drag your card up where you place it and make sure it's up in the right way. PIN stands for Personal Identification Number. Only you should know your PIN code. Please enter your PIN, and your PIN is 1569. Now, you can either have display balance, cash, cash or receipt, change your PIN number, mini statement, or other services, and you want a cash or receipt. And the amount you want to withdraw is €20. Now, remember to take your card, your cash, and your receipt. So here's your card, here's your cash, and here's your receipt. That's how you do an ATM machine. Thank you.
right. හොඳයි පුතේ. පුතාලා මොනවද මේ වීඩියෝ එකේ දැක්කේ? What are the things you have seen? ATM machine එක use කරන use කරන විදිය ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැත්තම් කාඩ් එකකින් අපිට මුදල් ගන්න පුළුවන්. අපි කියන automated teller machines දැන් හැම තැනම තියෙනවා, හැම බැංකුවකම තියෙනවා. So you can easily get uh, money or deposit money from ATM machines, right? මුලින් ආවේ ATM විතරයි. ATM එකේදී ගොඩක් රට අපිට මුදල් ගන්න විතරයි පුළුවන්. Now we have deposit machine as well. So in deposit machine you can deposit the money as well. And then we will also have kiosk where you can actually pay for bills. මුලින්ම ආවේ ATM machines මුදල් ගන්න විතරයි. දැන් අපේ deposit machine තියෙනවා මුදල් දාන්න පුළුවන්. kiosk තියෙනවා අපිට bill pay කරන්න පුළුවන්. Right? හොඳයි. මට කියන්න what is input? මොනවද input දැක්කේ ඔයගොල්ලෝ ඒ ATM එකේ? Imashi? Yes, Yonal said password. ඇතර මේක password එකට වඩා අපි කියන්නේ pin number නේද? We call it the pin. pin අංකය කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් කියන්නේ. pin අංකය තිබ්බ card එක දුන්න yes input. කනිෂ්ක තිවංක කලින්ද good. Card is also input. What are the මේකද output එක sorry? money මේ සල්ලි එන එකනේ Output. Oh, output keyword. Yes, money. තමනද output තිබුණේ. නිසල් කියලා තියෙන bill කියලා good. card එකක් තියෙනවා. Yes, in a way you can take card out of it as input. Output එක විදිහට card එකක් ආව තමයි. Yes, you can say like that. Okay, what are the processing? සකස් කිරීම මොනවද තිබුණේ? සකස් කිරීම මොනවද තිබ්බේ? අපි දුන්නා දැන් කාඩ් එක දුන්නා, පින් එක දුන්නා. ඕන සල්ලි ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා දුන්නා. නේද? ඒවා input. What are the processing? දැන් මගේ account එකේ 100ක් තියෙදි මම ඉල්ලනවා 1000ක් අපිට දෙයිද? ඔව්. බෑනේ. check කරන්න ඕන. අපි ඉල්ලපු මුදල් ප්‍රමාණය තියෙනවද? You have to check whether the amount of money that you have requested whether it's in the account. මේ ඉල්ලපු මුදල් ප්‍රමාණය account එකේ තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන. So that's a processing. Then Khalid said creating a bill කියලා තියෙනවා. Good. ඔව්. bill එක generate කරන්න එපා. So that's processing. Yes. ඊට පස්සේ අපි රුපියල් අපි හිතමු අපේ account එකෙන් සල්ලි ගත්තා කියලා ගත්තාම අපේ දැන් තියෙන balance එකෙන් ඒක අඩු වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් අපි හිතමු 1000ක් තියෙනවා මම 100ක් ඉල්ලනවා. එතකොට 1000න් 100 අඩු වෙලා ඉතිරිය වෙන්න ඕනේ 900යි කියන එක හැදෙන්න ඕනේ. So that's a processing. තව මොනවද තියෙන්නේ? පුතල්වද වැරදි පින් අංකයක් ගහලා අතුලට යන්න පුළුවන්? yes යන්න බෑ. එහෙනම් මොකද්ද processing එක වෙන්නේ? පින් අංකය දුන්නාම මොකද වෙන්න ඕන? Oh, when you insert the pin number, what should happen? මොකද වෙන්න ඕන? money ගන්න ඉල්ලන්න ඕනේ. ඔව් ඊළඟ කලින් මේ pin එක හරිද කියලා බලන්න ඕන. You have to check the pin number. Yes, Yonal කියලා තියෙනවා checking the pin number. Yes, good. You have to checking whether the pin number is correct. So that's a processing. Pin number එක හරිද කියලා බලනවා නම් අන්න processing එක. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි ඒ ටික ඉස්සෙල්ලාම ලියාගෙන ඉමු.
ලියාගන්න input, processing and output. එන ස්වංක්‍රියටල යන්ත්‍රය අපි ආදාන ගැන කතා කරොත් ATM කාඩ් පත රහස් සංකය එහෙම නැත්නම් පින් අංකය ආපසු ගන්න මුදල් ප්‍රමාණය මේව තමයි ඉන්පුට් උනේ. සකස් කිරීම වුණාම දුන්නු ගිණුම නිවැරදිද කියලා බලන එක. ආපසු ගන්න මුදල් ප්‍රමාණය ගිණුමේ තිබේදයි බැලීම. ආපසු ගන්නා මුදල් ප්‍රමාණය ගිණුමින් අඩු මෙන්න සකස් කිරීම. ප්‍රතිදානය ගිණුමේ ශේෂ්‍ය මුදල් රෙසිට් පත අන්න ඒවා අපිට ප්‍රතිදාන විදිහට ගන්න පුළුවන්. So the inputs are ATM card, PIN number, withdrawal amount, the processing, account verification, verify withdrawal amount, deduct withdrawal amount from the account. The outputs are account balance, money, and receipt. පොතල ලියලි ඉවරනම් පොතේ මට පොඩ්ඩක් කියලා එවන්න. හොඳයි පුතේ එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරමු අද දවසේ මොනවද කතා කරේ කියන එක. So let's quickly remind what we have done today. So we were discussing the basics of what exactly we are going to do in grade 10. දහයේදී මොනවද කරන්න කියන එක අපි කතා කරා. We discussed what information and technology is. මොකද්ද මේ information and communication technology කියන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මොනවද දත්තයන්, what is data and what is information. We discussed what data is, what information is, and then we will get an example to illustrate that. Example එකක් අරගෙන අපි කතා කරා පුතේ කොහොමද දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ගණක පද්ධතියේ තියෙන සංඝටක කතා කරා කොටස් components. We have 3 components: input, processing and output, right? සහ එක උදාහරණයක් කරා. We discuss how ATM machines, given an ATM machines, we identify what are the inputs, what are the outputs, as well as what kind of a processing happens inside. මොනවද පුතේ ඇතුළේදී වෙන්නේ කියන කතා කරා. හොඳයි පුතේ එහෙනම් ඒ ටික තමයි අපි දවසේ කතා කරේ. I think බොහොමත්ම සතුටු වෙනවා පුතේ ඔයගොල්ලෝ අපිව තෝරගත් එක ගැන.